In this video, we're going to practice basic French pronunciation. The material I'm using is from the U.S. Department of State, the Foreign Service Institute. This program was developed in the 1960s, and the material was used to train foreign diplomats in the French language. This is the French Phonology course, which is different from the French Basic course. The focus is obviously on pronunciation, with very basic grammar and vocabulary. Once I finish this course, I plan to continue to the FSI French Basic course, which is a much more comprehensive undertaking. If you've never heard of the FSI courses before, they're great for improving your fluency and listening comprehension, also your confidence. The courses are long, and some people complain that they're very repetitive, which is true. They are repetitive. But if you're serious about getting a good foundation in French, then in my opinion, this is one of the best resources available. And it's free. I teach English for a living and have styled the exercises in my own classes, including on my YouTube channel, Professor English ESL class, after these exercises. So I've seen how effective they can be. In addition to that, I've used these courses over the years, but I've never actually finished an entire course before. So if you want a solid foundation in French, come along with me as I explore one of the best resources available for language learning. I did Unit 5 yesterday. I'm doing it again today because near the end my electricity got cut off. So hopefully that won't happen again. And I don't mind repeating this unit anyway because it's a very interesting unit. So it can only help us get better by repeating it and doing the entire thing this time. All right. Well, let's get started with Unit 5 of French FSI French Phonology. Let's see here. Let's start the audio. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Okay, so this is a dialogue, part 1. Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. À quelle heure est le premier? À 18h10. 2. Question forms with est-ce que laboratory. Oh, wait a minute. I think I'm at the wrong place here. Wait a second. So here's number 1. Listen to the conversation in French. That's what we just did. It's funny, I did this yesterday, and I made the same mistake. This is where we start. Now they're going to read it again. And it says, listen to the conversation again, but this time pay attention to the intonation and the rhythm of the sentences. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. À quelle heure est le premier? À 18h10. 3. This is the first sentence of the conversation. Listen. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? 4. Here are the last 2 words of the sentence. Listen. Le matin. Le matin. 5. These 2 words have 3 syllables. Notice the last one. Le matin. Le matin. 6. Does the last syllable contain a nasal vowel? Listen again. Le matin. Le matin. Yes. 7. Oh, is that nasal vowel new or known to you? Listen again. Le matin. Le matin. 8. Okay, it says it's new. Here are 2 nasal sounds. Would you say that they sound alike? Temps. Tin. Don, dang,
ton, tin. Well, they're very different. 9. Listen again to the last two words of the sentence and imitate. Le matin, Le matin, tin. Le matin, le matin. le matin, Le matin, le matin, le matin, le matin. 10. This pronunciation is wrong. Listen. Le maté, le maté, 11. This is right, wrong. This is the wrong and the right pronunciation. Listen. So first they'll say it the wrong way and then the correct way. Le maté, le matin, le maté, le matin, 12. Listen again. Which one is right? Number 1 or number 2? Le matin, le maté, le matin, le maté, Number 1. 13. Listen again to the correct pronunciation and imitate. Le matin, 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 le matin. 14. Imitate again while looking at the meaning. In the morning. Le matin, They have it as a question mark also. Le matin, le matin, le matin. 15. Here again is the first sentence of the conversation. Listen. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? 16. Listen to the last 4 words of that sentence. Pour Paris le matin, pour Paris le matin, pour Paris le matin. 17. Listen to the name of the French capital. Paris, Paris, Paris. 18. There are 2 syllables in that word. Listen. Paris, Paris. 19. The second syllable begins with an R, but it doesn't sound like the one you've learned. Listen again to the syllable division of that word. Paris, Paris. 20. This is the wrong pronunciation of that word. Listen. Paris, Paris, Paris. 21. Now listen to the right pronunciation. Paris, Paris, So that it starts with that sound. Paris. 22. Listen to the right-wrong contrast. First he'll say it correctly, then he'll say it incorrectly. Paris, 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 Paris. So it's Paris, not Paris. Paris, Paris. It's Paris. 23. Which one is right, number 1 or number 2? Paris, Paris, Number 2. Paris, Paris. 24. Listen to the right-wrong pronunciation again and imitate. Paris, 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 Paris. Paris. 25. We'll isolate the R of Paris. Listen. R, R, R. 26. This is another kind of R, the final R. Listen.
27. Listen to this contrast. The R in PAR and the R in Paris. So PAR would be Pach, and Paris is Paris. 28. The right pronunciation of R in Paris is as follows. Listen. 29. Which is the R used in the word Paris? Number 1 or number 2? This is going to be disgusting. It's the second one, is number 2. 30. Listen now to the name of the French capital. Paris. 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 31. Paris. Oh, now listen and imitate. Paris. 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 32. Imitate again. Paris. 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 33. Listen again to the complete sentence. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? 34. Listen and imitate the last 4 words. Pour Paris le matin? So if you say it very slowly, it would be pour. That's the K, the HKH sound that they taught us earlier. Pour, 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 Paris. And then it's le matin, but that le gets swallowed up. It's just an L. Paris, Paris, Paris le matin. Pour Paris le matin. Pour Paris le matin. Let's see, is that right? Pour Paris le matin? Yeah, the le gets swallowed up. It should be le matin, or it's spelled le matin, but it's pronounced Paris le matin. Paris le matin. Pour Paris le matin. And it's got the 2 R's. First one is pour, and the second one is Paris. Pour Paris, pour Paris, pour Paris le matin. Pour Paris le matin. Pour Paris le matin? Pour Paris le matin. Pour Paris le matin. 35. Here's the meaning of those words. Imitate the French. Pour Paris le matin? Pour Paris le matin. Pour Paris le matin? I'm doing the wrong rhythm. Pour Paris le matin. Pour Paris le matin. 36. Now look at the last part of the sentence and imitate. Pour Paris le matin? Pour Paris le matin. Pour Paris le matin. Pour Paris le matin. Pour Paris le matin? Pour Paris le matin. Pour Paris le matin. 37. Now listen to the first part of the sentence. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? 38. Look at the meaning in English and listen to the French. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? 39. Look and listen again. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? 40. This is the complete sentence. Look and listen. And my mouse is acting weird. Wait, let me adjust here.
Did that help? No, that did not help. All right, well, I hope this fixes itself. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? 41. Listen to the whole sentence. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? 42. Listen again to the first part of the sentence. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? 43. Listen again. How many syllables are there? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? Now earlier I said 6 because I thought it was il y a, but I guess it's just il y a. Est-ce qu'il y a un train? That's 5 syllables. 44. Listen and imitate. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? Un train? Un train? Un train? Est-ce qu'il y a un train? I don't know if I'm saying that right. It sounds wrong, but I guess I'm saying it right. Est-ce qu'il y a un train? I just want to say N so badly here. Est-ce qu'il y a un train? 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 45. Listen to the last 2 words. Un train? Un train, un train, Un train? un train. 46. How many nasal vowels are there? Listen. Un train? Un train? 2. 47. One of those nasal vowels is new. Which one is it? Un train? Un train? 48. I just don't remember because I've done this too many times, but it says number 1. Listen to the new nasal vowel. Un, 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 un. 49. That nasal vowel is a French word. Here is the meaning. Look at the meaning and listen. It says A, N, 1. Un, un, un. Un. 50. This is a word you've learned. Listen to the vowel in that word. Heure, 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 heure. heure. 51. Listen to that word again without the final consonant. Uh, 52. That vowel you hear is not a nasal vowel. Listen again. 53. This time the vowel is nasalized. Listen. Un, 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 un. un. 54. Listen to the contrast. Nasal, non-nasal. Un, 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 un. 55. Which is the nasal, number 1 or number 2? Un, Number 1. un, un. 56. Here is that nasal vowel. Look, listen, and imitate. Un, That's UN. Un, 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 un. un. 57. Imitate again. Un, Un,
Un, un, 58. Listen to the nasal, number 1, non-nasal, number 2 vowels, and imitate. Un, 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 un. 59. Listen again to the complete sentence. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? 60. We'll divide the sentence into 2 parts. Listen to the first part and imitate. Est-ce qu'il y a un train? 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 61. Listen to the second part of the sentence and imitate. Pour Paris le matin? Pour Paris le matin. Pour. I'm just exaggerating the R's. I just wanted to get that right. Pour Paris. Pour Paris. Pour Paris le matin. Matin. Pour Paris le matin. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Pour Paris le matin. Pour Paris le matin. Pour Paris le matin? Pour Paris le matin. Pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Pour Paris le matin? Pour Paris le matin? 62. After listening and imitating the first part of the sentence, listen and imitate the second part. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? Pour Paris le matin? Pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? Un train? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Pour Paris le matin? Pour Paris le matin? 63. This is the complete sentence. Listen and imitate. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? 64. The sentence is quite long. How many syllables are there? Listen. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? It's 10, but I counted 9. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oh, 10. Okay, there we go. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? 65. This sentence looks like this. Look, listen, and imitate. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin?
Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? 66. Here's the meaning again. Look, listen, and imitate. Is there a train for Paris in the morning? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? I wonder if I'm saying those vowels correctly. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? 67. Listen to the answer to that sentence. Oui, mais vous l'avez manqué. Oui, mais vous l'avez manqué. Oui, mais vous l'avez manqué. 68. Listen again. Are the vowels familiar to you? Oui, mais vous l'avez manqué. Oui, mais vous l'avez manqué. Oui, mais vous l'avez manqué. They sound okay to me, and it says yes, so I guess they are. 69. Here is part of the sentence. Listen and imitate. Vous l'avez manqué. 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 70. Now the full sentence. Listen and imitate. Oui, mais vous l'avez manqué. 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 Oui, oui, mais vous l'avez manqué. 71. Listen carefully to the rhythm of the sentence and imitate. Oui, mais vous l'avez manqué. 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 Oui, mais vous l'avez oui, mais vous l'avez manqué. 72. Look at the sentence in French and imitate it again. Oui, mais vous l'avez manqué. 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 73. Imitate again. Notice the rhythm and pronunciation. Oui, mais vous l'avez manqué. 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 74. Listen to the following exchange and look at the meaning. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Is there a train for Paris in the morning? Oui, mais vous l'avez manqué. Yes, but you've missed it. 75. Listen again. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. 76. Answer your instructor. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. 77. Again. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. 78. Ask the question this time, then listen to the answer. Begin. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train, un train, un train, un train? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. 79. Est-ce qu'il y a un train, un train? Est-ce qu'il y a un train? I just want to say it quickly without thinking about it. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Begin. Oui, mais vous l'avez manqué. 80.
Here's another question. Listen. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? 81. Listen to the question again. How many syllables are there? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? 8? Yes. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? 82. Listen to the last part of the sentence and imitate. L'après-midi, 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 midi, midi, l'après-midi, 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 l'après-midi. 83. Now imitate the first part. Est-ce qu'il y en a? 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 84. Listen and imitate the first part, then the second part of the question. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? L'après-midi. L'après-midi. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? L'après-midi. 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 85. Here's the sentence in full. Now listen and imitate. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? 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 86. Listen very careful to the rhythm and imitate again. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? 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 87. This time, look at the sentence and imitate. Whoops. This time, look at the sentence and imitate again. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? 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 I'm trying to read it and say it at the same time. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? 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 88. Look at the meaning in English and imitate the French. Are there any in the afternoon? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? 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 89. Listen to the preceding question again, and then the answer to that question. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. 90. Here's the answer only. Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. 91. There are two parts to that answer. Listen to the first part only. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi.
Non, pas l'après-midi. 92. This time, listen and imitate. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. Non, 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 pas l'après-midi. 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 Non, pas d'après-midi. Non, 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 pas l'après-midi. 93. This rhythm is wrong. Listen. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. 94. This time, the rhythm is right, but the pronunciation is wrong. Listen. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. 95. This time, both the rhythm and pronunciation are wrong. Listen. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. 96. This is the correct rhythm and pronunciation. Listen and imitate. Non, pas l'après-midi. 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 Midi. I want to say midi, but it's midi. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. 97. One is wrong and one is right. Which one is right? Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. First one is right. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. 98. This is is this one right or wrong? Listen. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. 99. That's wrong. Which one is right? 1, 2, or 3? Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. Number 3 is correct. 100. This is the right pronunciation. Be sure to imitate the rhythm and pronunciation. Non, pas l'après-midi. 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 101. Listen to the second part of the sentence. Dans la soirée seulement. Dans la soirée seulement. 102. This time listen and imitate. Dans la soirée seulement. 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 103. Here are both parts of the sentence again. Look at the writing and listen. Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 104. Listen and imitate the first part and then the second part of the sentence. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi. No, pas l'après-midi. I think I said midi. No, pas l'après-midi. Midi. No, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement.
Dans la soirée seulement. Dans la soirée seulement. 105. This sentence is now complete. Listen and imitate. Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. 106. Listen to the following exchange and look at the meaning. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 107. Listen again. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 108. Oh, now answer your instructor. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? No, pas l'après-midi. Pas l'après-midi. I keep saying midi. No, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 109. Again. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi. Pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 110. Ask the question this time and listen to the answer. That question is difficult because I'm not sure about it. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? I think that's right. Begin. Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 111. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Begin. Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 112. Listen to this four-sentence exchange. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 113. Look at the writing, listen and imitate. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train? Un train? I just have so many doubts about that. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Matin. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. 114. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le Oh, imitate again, sorry. matin? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? 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 L'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement.
115. Oh, participate in the conversation. Answer your instructor. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Oui, mais vous l'avez manqué. Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 116. Participate again. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 117. This time you ask the questions and your instructor will answer you. Begin. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Matin. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y en a la... Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. 118. Begin. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Whoops. Wait a minute. I messed things up here. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Non, pas l'après-midi. Dans la soirée seulement. Sorry, things got a little bit messy here. Okay. How convenient that I got to miss asking that question again. That's giving me such a difficult time. 119. Here's another question. Listen. À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? 120. Listen to the last words of that question. Le premier, le premier, le premier. 121. Listen to the syllable division of those two words. Le premier, le premier. 122. Listen again. Does the second syllable end in a vowel or a consonant? Does the second syllable end in a vowel or a consonant? Le premier, le premier. Le premier, it ends in a vowel. 123. Is this right or wrong? Le premier, Le premier. Le premier. Listen again. le premier. Le premier. Well, he's separating the vowels correctly, but it sounds weird, so I guess it's wrong. 124. This pronunciation is wrong. Listen. Le premier, That sounds right to me. le premier. 125. Which one is right? Number one or number two? So he'll say it again. I'm curious. And it says number one is wrong. Le premier, le premier. Le premier. I guess maybe the accent. Maybe he's saying le premier, and that's wrong. It should be le premier. Put the accent on the second syllable. Let's see. He's going to repeat it again. Le premier, le premier. Le premier. Le premier. Wait. Let's do accent. Premier. Premier. Le premier. I guess that's what they're doing. He's putting the accent on mier. That's where it should be. That's what I think is happening there, but I'm not sure.
126. Imitate the correct pronunciation. Okay, pay attention to the accent. Le premier. Premier. Le premier. Le premier. Le premier. Le premier. I think I'm saying it right. I don't know. Le premier. Le premier. Le premier. 127. We'll add the rest of the sentence in the front. Listen. À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? 128. Listen and imitate. À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? Premier, premier, premier. À quelle heure est le premier? 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 129. Look at the writing and imitate. À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? Et le premier. À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? 130. Imitate again. À quelle heure est le premier? 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 131. Here's the answer to that question. Listen. À 18h10. À 18h10. 132. How many syllables do you hear? Listen. À 18h10. 18h10. 5. À 18h10. 133. Are there any French R sounds in this sentence? À 18h10. À 18h10. The answer is yes. 134. If there is a French R, does it begin a syllable? 18h10. No. À 18h10. À 18h10. 135. Listen again to that sentence. Which syllable ends with an R? 18h10. Syllable 4. À 18h10. À 18h10. 136. Here's the sentence again. Listen and imitate. À 18h10. À 18h10. À 18h10. À 18h10. Trying to make really tense E sounds. À 18h10. À 18h10. À 18h10. Uh-oh, what happened there? À 18... Satan took over. À 18h10. À 18h10. À 18h10. À 18h10. 137. Look at the French sentence and be sure to divide the syllables properly. À 18h10. À 18h10. À 18h10. À 18h10. À 18h10. 138. Look at the syllable division of that sentence and imitate. À 18h10. À 18h10. À 18h10. À 18h10. À 18h10. 139. Listen to the last two sentences of the dialogue. À quelle heure est le premier? À 18h10. 140. Now look at the French. Listen and imitate. À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier?
À 18h10. À 18h10. À 18h10. 141. Now look at the French and listen and imitate. À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? À 18h10. À 18h10. 142. Imitate again. À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? À 18h10. À 18h10. À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? À quelle heure est le premier? À 18h10. À 18h10. 143. Let's listen to the whole conversation. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. À quelle heure est le premier? À 18h10. 144. Listen to the conversation again. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. À quelle heure est le premier? À 18h10. 145. My dog's having a little nightmare in the background. He's sleeping over there. He's having a nightmare. Okay, 145. This time look at the meaning and listen to the French. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Is there a train for Paris in the morning? Oui, mais vous l'avez manqué. Yes, but you've missed it. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Is there any in the afternoon? Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. No, not in the afternoon, only in the evening. À quelle heure est le premier? À 18h10. At what time is the first train? At 6:10. 146. Listen to the conversation and imitate each of the sentences. Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Oui, mais vous l'avez manqué. Oui, mais vous l'avez manqué. Oui, mais vous l'avez manqué. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? I think I said it. Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. Non, pas l'après-midi, dans la soirée seulement. À quelle heure est le premier? À 18h10. À quelle heure est le premier? À 18h10. 147. Okay, it's just going to be there's just 1 minute left on the first part of this tape. It's just questions and answers again. So we're going to start on tape 2, side 2. Introduction to... But first we're going to take a little break. So I'm just going to be back in a minute.
Okay, we are back. And let's start tape 2 of chapter 5 of French phonology. Okay. The title for part 1 here is Question Forms with est-ce que. Chapter 5, Part 2. 1. Look at the following French sentence. What does it mean in English? Est-ce qu'il y a un train pour Paris le matin? Students answer. Is there a train for Paris in the morning? Two. Just a second. And now look at this one. What does it mean in English? Est-ce que vous avez déjeuné? Have you eaten lunch? 3. Both of the preceding questions begin with the same words. Say these words before your instructor does. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. 4. Actually, those 3 words, est-ce que, are a signal that a question is being asked. Look at the following sentences and then say them before your instructor does. First one is, est-ce qu'il est midi? 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 Next one. Est-ce que vous allez à Paris? 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 Est-ce que, I think I was saying est-ce que vous allez à Paris? 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 Final one is est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? 5. I stole coffee. Listen to questions beginning with est-ce que. Does the intonation rise on the last syllable of the sentence? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez? It doesn't say to repeat, but I'm just doing it because I want to practice and see if I'm saying it correctly. Est-ce qu'il est 10 heures? Est-ce qu'il est 10 heures? Est-ce qu'il est 10 heures? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que, oh, he pronounced the T. Est-ce que c'est à côté? And the answer is yes. There's a rising intonation at the end of the question. 6. Listen again. With the exception of the est-ce que formula, is there any inversion of subject-verb? So in other words, do they change the word order, or could that just be a sentence, a standalone sentence or statement? Est-ce que vous partez? So do you have to change the word order? Vous partez is not partez-vous, but vous partez. So no, you don't change the word order. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez? Est-ce qu'il est 10 heures? Est-ce qu'il est 10 heures? Il est 10 heures. That's not a question form, it's a sentence. Est-ce qu'il est 10 heures? Est-ce qu'il est 10 heures? There's no inversion. And finally, est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est à côté? There's no inversion. 7. In order to make a question, you may add est-ce que
in front of any statement, be sure also to pronounce the last syllable of the sentence with a rise in intonation. Listen. So we have example A. There's the statement vous partez, but there's a question mark. So that's a statement, but you could make it a question with the question tone. Vous partez? Vous partez? Vous partez? But you could also say it like this. You could say est-ce que vous partez? But you still have to make the question tone at the end. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez? Next is letter B. Je pars. Je pars. And that could be a question just by raising your voice. Je pars. Je pars. Je pars. And but you could also say est-ce que je pars? Est-ce que je pars? Est-ce que je pars? Est-ce que je pars? I forgot to raise my voice. Est-ce que je pars? And finally, je vais au café. Je vais au café. That's a sentence, but it could be a question just by using question intonation. Je vais au café. Je vais au café. Je vais au café. Oh, see, this time it doesn't pronounce the S. I get confused about when you're supposed to do that. Je vais au café. Je vais au café. But you could also make that a question. Est-ce que je vais au café? 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 8. Your instructor will form a question. Form the same question using est-ce que. Vous partez? Vous partez? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez? Il est 5 heures? Il est 5 heures. Est-ce qu'il est 5 heures? Vous y allez souvent? Est-ce que vous allez souvent? 9. You've learned 3 ways of forming a question in French. Say the following sentences before your instructor does. Be sure to pronounce the last syllable with a rise in intonation. So these are all questions. Letter A. Est-ce qu'il y a un train pour Paris? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train pour Paris? Est-ce qu'il y a un train pour Paris? Est-ce qu'il y a un train pour Paris? Est-ce qu'il y a un train? Un train? Un train? I'll never know if I'm saying that right. Est-ce qu'il y a un train pour Paris? Est-ce qu'il y a un train pour Paris? Oh, letter B. Il y a un train pour Paris? 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 And finally, letter C. Y a-t-il un train pour Paris? 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 10. There are 3 ways of asking questions, and it doesn't matter which one you prefer or choose. There is an exception, however, and that is when you're talking about yourself and you're using the subject pronoun I, am I, do I, etc. In this particular case, the inversion verb subject cannot be applied. Look at the following sentence and listen. Je pars samedi. Oh, that's a question. Je pars samedi. Je pars samedi. Je pars samedi? Est-ce que je pars samedi? Est-ce que je pars samedi? Est-ce que je pars samedi? But you can't say par je or par moi. You have to say est-ce que je pars samedi? Je vais déjeuner?
Je vais déjeuner. Je vais déjeuner. You can also say est-ce que je vais déjeuner? Est-ce que je vais déjeuner? Est-ce que je vais déjeuner? Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Or est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis en retard? 11. Transform the following statements into questions by making an inversion only. When the inversion is not possible, just use est-ce que. So letter A, je pars souvent, je pars souvent. Est-ce que je pars souvent? That's how you can make that question. Est-ce que je pars souvent? Est-ce que je pars souvent? Est-ce que je pars souvent? Letter B, vous partez samedi. Vous partez samedi. We can make an inversion here. So we can say partez-vous, partez-vous samedi, partez-vous samedi, Partez-vous samedi? partez-vous samedi. Letter C, il est 5 heures. Il est 5 heures. We can make an inversion here. Est-il 5 heures? I guess. Est-il 5 heures? Est-il 5 heures? Letter D. Vous allez à Paris. Vous allez à Paris. We can make an inversion here. We can say allez-vous à Paris? Allez-vous à Paris? Allez-vous à Paris? Allez-vous à Paris? Letter E. Je vais à Paris. Je vais à Paris. Let's see if they pronounce the S this time. I never know when. Je vais à Paris. That has to be est-ce que je vais? Est-ce que je vais à Paris? Est-ce que je vais à Paris? Est-ce que je vais à Paris? 12. Okay. And how many ways are there to transform the following statement into a question? Il y a un train, il y a un train, il y a un train, il y a un train pour Paris. Students answer 3. Look at the following question. Is it right or wrong? Pars-je à 1 heure? That's incorrect. 14. Listen to this sentence. Is it a question or a statement? À 10h05? That's a question. 15. Listen to the following phrases. One of them is not a question. Which one is it? À côté? Samedi? À 1h. C'est tout? It's letter C. It's the third one. 16. Okay, now there's a title, which is pronunciation of R between vowels. Pronunciation of R after a consonant. Number 16. Here are French words containing the French R consonant. Look, listen, and imitate. Letter A. Mars. 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 Marqué. 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 That's like the K sound. First one's kind of the RL sound. Mars. Mars. The second one sounds different. I don't know, but that's how it sounds to me. Marqué. Margot. Margot. They all sound different to me. Marie. Marie. That's not so harsh. That's like Paris. Part. Part. Partez. 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 That's like the K sound. Partez. Pardon. 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 Paris. Paris. Pardon.
17. Here are more French words containing the consonant R. Look, listen, and imitate. Terre, Terre, terrain, terrain, train, train, fer, fer, ferré, ferré, vrai. vrai. 18. Look at the following words, then say them before your instructor does. The first one is P-A-R-T, part, Part, part. Next one is P-A-R-T-I-R, partir, partir. That's more of the R-ish one. partir, Partir, partir. And the third one is P-A-R-T-I-R-E-Z, partirez, partirez, partirai, partirez, partirez. serre, S-E-R-T, serre. Next one is S-E-R-V-I-R, servir, servir. Oh, these have both of the R sounds in them. First one is hard K, next one is R. Servir, 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 servirai, servirez, servirez. Nineteen. Look at the following sentences, listen, and imitate. Il part, Il part, il part. il part à 10 heures, Il part à 10 heures. Il part à 10 heures. Il part à 10 heures. il part à 10 heures, Il part à 10 heures. je sers, Je sers. je sers à boire, Je sers à boire. je sers à boire, Je sers à boire. la mer, La mer. la mer est belle, La mer est belle. la mer est belle, La mer est belle. 20. Now say the following before your instructor does. pour, Oh, before. Pour. Next one. Pour eux. pour eux, Pour eux. par, Par. Par ici. Par ici. par ici, Par ici. 21. Here are more words. Say them before your instructor does. So the first word, I can't spell all these. It would take forever. So I'm just going to read them. And if you want to see them, you can look at the video. They're on the video. Peur, peur, peureux. Let's see. Peur, peureux, Peur, peureux. Mère, mairie. mère, mairie, Mairie. Par, parent. par, parent, Sourd, souris. sourd, souris, Sourd, souris. 22. Look at the following words and listen. Parent, parent, véreux, véreux, 23. Look at the following words and then say them before your instructor does. So again, if you want to read along, it's on the video. You can see it in the video. Parent, 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 poreux, poureux, peureux, peureux, viré, viré. I'm supposed to read these first. Paris, 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 marais, 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 bureau, 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 bureau. 24.
Look and listen and imitate. Écrou, Écrou, écrit, écrit, écran. écran. 25. Listen, look, listen, and imitate. Écrou, Écrou, écrit, écrit, écran. écran. 26. Listen to these two words. Are they the same or different? Qui, crie, Qui, crie. They're different. 27. Which one has a French R? The first one or the second one? 27. Crie, qui, The first one has the French R. 28. Does the following word have an R? Cran, Yes. 29. Only one of the following words has a French R. Which one is it? Quand, grand, bon, fou. I wasn't 30. I was thinking in my head and I completely missed it. 30. Look at the following words, listen and imitate. Écran, Écran, abri, abri, éprouve, éprouve, aigri. aigri. 31. Listen and imitate. Écran, Écran, ancré, 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 maigri. maigri. 32. Look at the following words and then say them before your instructor does. So letter A, écrivez, écrivez. Écrivez, Écrivez. Second one, le gris, le gris, le gris, le gris. Third one, le cri, le cri, le cri. B, le brin, le brin. I don't know how to say that I. Le brin. What, can I think of another word with an I? I guess it would be like, I guess it's E, le brin. le brin, Oh, no, le brin. I thought it was something like that. Le brin, that's B-R-I-N. Le brin. Next one is c'est vrai. c'est vrai, C'est vrai. And third one is c'est frais. C'est frais. c'est frais, C'est frais. Row C. Entrée. entrée, Entrée. Next one is tendrement. Tendrement. tendrement, Tendrement. And finally, vous comprendrez. Vous comprendrez. vous comprendrez. Vous comprendrez. I said it wrong. Vous comprendrez. I said vous comprendrez. Something with the accent. Vous comprendrez. 33. The following words also contain the French R. Look and listen. Marbré, Marbré. Marbré. primeur, Primeur. rendre, Rendre. directeur, Directeur. briser, Briser. retrouver, Retrouver. prendre, Prendre. partir. Partir. 34. Now look, listen, and imitate. Vernir, Vernir. brunir, Brunir. briser, Briser. reprendre, Reprendre. espérer, Espérer. trouver, Trouver. respirer, Respirer. pardon. 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 35.
This time, say the following words before your instructor does. First one, perforer, 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 perforer. Second one, partir. partir, Third one, préparer, 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 préparer. Third one, écrire, 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 écrire. Next one, pervers, 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 abriter, abriter, abriter. Next one, maigreur, maigreur, maigreur. Final one, mercredi, mercredi, mercredi. mercredi. Okay, we're moving on to the next section here. Nasal vowel, UN, contrast, UN, AN, ON, IN. 36. Do the following words sound alike? Vent, vont, vin. No. 37. Are the vowels in those three words nasal or oral? Listen again. Vent, vont, vin. They're nasal. 38. The French word meaning one contains a new nasal vowel. Listen. Un, Un, un. un. 39. Now listen to the vowel contrast, nasal versus oral. Un, e, un, e. En, en, 40. Listen again. Which is nasal? Un, e, un, e. En, The first one is nasal. 41. Look at the following words and listen. Un, brun, parfum. 42. Now say the following words before your instructor does. En repos. En repos. En repos. Un repos. En repos. En repos. Next one. En retard. Un retard. En retard. Now they say the re part, but before they didn't. I don't understand when. En retard. En retard. Yesterday I got this far and I made the same mistake. En retard. Next one. Un peu. Un peu. Un peu. Next one. Un mot. Un mot. Un mot. Next one. Un bout. Un bout. Un bout. Final one. Un seau. Un seau. Un seau. 43. Look at these words and listen. Brun, brun. 44. Some French speakers do not make a distinction in pronouncing these words. Listen again. One, brun. Two, brun. One, impair. Two, impair. 45. Furthermore, the words containing the nasal vowel sound UN are limited to such a small number that you may memorize all of them. Here are the important ones. Look and listen and imitate. Chacun. Chacun. Parfum. Parfum. Emprunt. Emprunt. Emprunt.
défunt, défunt, à jeun, engin, brun, brun, quelqu'un. quelqu'un. 46. We left out the word for UN. This is the most important one due to its high frequency. Look, listen, and imitate. Un tas, Un tas, un livre, un livre, un sou, un sou, un mur, un mur, un mur, un tour, un tour, un feu. un feu, un feu. 47. In order to simplify your learning of French, we will not expect you to use 4 nasal vowels. Look at the following words, listen, and imitate. Un pont, Un pont, un pain, un pain, un pain. chacun, Chacun, parfum, parfum, quelqu'un, quelqu'un, un brin, un brin, un père, un père, un père. un père. 48. So here are 3 words with the important nasal vowels. Listen and imitate. Bon, Bon, ban, bon, bain. bain. 49. Again, Bon, bon, ban, bon, bain. bain. 50. You will hear 2 different nasal vowels. You will hear, wait a minute, you will hear 2 different nasal vowels. Supply the third one before your instructor does. Oh boy. A. Bon, Bon, bain, bain, ban. bon. That's confusing. B. Bain, Bain, ban, bon, bon, bon. bon. Si. Bain, Bain, bon, bon, bain, bon, bang. Bang, bon. What is the other one? ban. Bang, Di. Bon, bon, ban, bang, bang, bain. bang. 51. Now say the following words before your instructor does. First one. Bonbon, bonbon. A. Sang, son. Oh, wait a minute. What's going on here? Saint. B. Son, sang. Okay, there's a... I think they skipped some things here. Let's see. Son, sang. Go back a little bit. Ban. Di. Bon, ban. Bain. 51. 51. A. Sang. Okay. This time we'll use another set of words. Okay, so same thing. Son. Saint. Okay. B. Son, Son, sang. song, thang, Saint. Si. Saint, Saint. sang. song, Son. song, Di. Sang. song, Saint. thang, song, Son. song. I don't get it. 52. I'm not there yet. I'm definitely not there yet. Okay, 52. Now say the following words before your instructor does. Bonbon, Bonbon. bonbon, Tampon. tampon, bon son,
Pensons. No, pensons. Pinson. Pensons. Pensons. Enfant. 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 Baissant. Baissin. Baissin. Passant. Baissant. Oh, look, that's two different sounds. Oh, because the one's not nasal. Baissant. Baissant. Malin. 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 Américain. 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 Éteint. 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 53. Oh, this is hard. That's going to take some practice or repetition to get better at that. Okay, 53. So the title, this is a new section. This title is Il y a. Il y a. 53. Here's an English sentence. Say it in French. Oh, is there a train station for Paris? Il y a un train, or is there a train? Is there a train for Paris? Il y a un train, il y a un train pour Paris. Il y a un train pour Paris. Il y a un train pour Paris. That's it. Il y a un train pour Paris. Il y a un train pour Paris. Okay. Est-ce qu'il y a un train pour Paris? Okay. Est-ce qu'il y a un train pour Paris? Same thing. You could do either one. Est-ce qu'il y a un train pour Paris? Il y a un train pour Paris? Okay. 54. Now say this in French. There's a train. Il y a un train. Il y a un train. Un train. Un train. Un train. Il y a 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 un train. 55. Look at the following French words. Then say the English equivalent. Il y a. There is. $56. 56. Il y a also means there are in English. Look and listen. Look and listen. There are a few cafes. Il y a quelques cafés. Il y a quelques cafés. 57. Here are a few French sentences. Say them in English. Letter A. Il y a 5 cafés. Il y a 5 cafés. Il y a, letter B. Il y a un café. Il y a un café. Un café. Il y a un café. Letter C. Il y a quelques trains. Il y a quelques trains. And, say them in English. So, il y a 5 cafés. There are 5 cafes. Il y a un café. There's a cafe. Il y a quelques trains. There are some trains. Or there are a few trains. Okay. $58. Look at the following sentences and translate them into French. There is a train station. There's a train. Why do I keep saying train station? There is a train in the afternoon. Il y a un train. Il y a un train. Il y a un train après-midi. How you connect that in the afternoon? Dans. Maybe let's use dans. Il y a un train dans l'après-midi. Il y a un train dans l'après-midi. Il y a un train dans l'après-midi. Let's see if that worked. Il y a un train l'après-midi. Just l'après-midi. Il y a un train l'après-midi. Il y a un train l'après-midi. Okay. Next one. There's a train in the evening. Now you have to say, well, I wonder. Okay, let's see. Il y a un train la soirée. Is it la soirée or is it dans la soirée? Il y a un train dans la soirée. That's how I want to say it. Let's see. Il y a un train dans la soirée.
Yeah, now he says it. He says, il y a un train dans la soirée. There must be different rules. Okay, finally, there are a few cafes. Il y a quelques cafés. 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 59. Okay, 59. Here's a French sentence. Say it in English. Est-ce qu'il y a un l'après-midi? Est-ce qu'il y a... That's what I have a hard time with. I have to work with that en. Est-ce qu'il y a à l'après-midi? Est-ce qu'il y a à l'après-midi? Are there any in the afternoon? Est-ce qu'il y a à l'après-midi? Est-ce qu'il y a à l'après-midi? Est-ce qu'il y a à l'après-midi? Okay. Let's keep going. 60. Here is the sentence again, and notice the underlined word, meaning any or some, then say the sentence. Okay, that's the word I'm having trouble with because I don't have any experience with it, or I have very small experience with that word. Est-ce qu'il y a à l'après-midi? Est-ce qu'il y a à l'après-midi? Après-midi, midi. Est-ce qu'il y a à l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? I don't think I said it right. 61. Look at this English sentence, then listen to the French. Il y en a l'après-midi. Il y a l'après-midi. Il y en a l'après-midi. Il y en l'après-midi. 62. Now say the following sentences in French. There are some in the morning. Il y a un le matin. Il y a un le matin. Le matin. Il y a un le matin. Okay, let's see if that's right. Il y en a le matin. Okay, I forgot the preposition a. Il y a un le matin. Le matin. Al matin. Il y a un le matin. Il y a un le matin. Oh, that's hard. Okay, let's try the next one. There's some in the morning. Wait. There's some in the morning. Okay, there's some in the afternoon. Il y a un à l'après-midi. Il y a un à l'après-midi. Il y a un à l'après-midi. Let's see. Il y a un l'après-midi. Il y en a l'après-midi. Il y en a l'après-midi. I'm missing something, or something's not right, because I'm hearing something else in here. Il y en a dans la soirée. Oh. Oh, we missed dans la soirée. 63. Okay, here are some more sentences. Say them in French. There are a few trains in the morning. Il y a quelques trains. Il y a, well, I don't know. Let's see. How are you saying a few trains? Is that on train? But I think it would be quelques trains dans la, le matin. Il y a, let's see. I don't know. Il y a quelques trains le matin. Il y a quelques trains le matin. Il y a quelques trains le matin. Okay, so letter B, there's some in the morning. Il y a un, okay, now they're changing it. Il y a un le matin. Il y a un, il y en a le matin. Il y en a le matin. Il y en a le matin. Letter C.
Il y a quelques trains l'après-midi. À l'après-midi. Il y a quelques trains à l'après-midi. Il y a quelques trains à l'après-midi. Let's see. Midi. Il y a quelques trains l'après-midi. Il y a quelques trains à l'après-midi. And then finally, there are some in the afternoon. Il y en a l'après-midi. Il y en a l'après-midi. Il y en a l'après-midi. Oh, I think I got that right. 64. I need practice with that little thing there. Okay. So now we've got the title EN and UN preceding words beginning with a vowel. 64. Look at the following question and listen. Notice how the underlined word on or un, I think it's un. I have to see. I'm getting confused. Links with the following word. Est-ce qu'il y a à l'après-midi? Look at the following question and listen. Notice how the underlined word en, and links with the following word. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en links with yeah, with the y, yan. Est-ce qu'il y en à l'après-midi? 65. 65. No, the n of the French word en must begin the word. So they're talking about the following it, must begin the word following it when that word begins with a vowel. So it should be na, un l'après-midi, un l'après-midi. Maybe that's why I can't say it, because I'm not doing that. Un l'après-midi, un l'après-midi. Example. En auto, an auto. Now I'm doing Spanish. An auto. Okay. Look at the following and listen. So there's two words here. En été and then en auto or auto. That's how you say in French. Auto, I think. En été. En été. En été. So that's en été becomes en été. We do that in English. En auto. En auto. En auto. 66. The same rule applies to the word un. Look and listen. So they have un, été. So that should be en été. En été. Un été. Un été. Un effort. Un effort. Un effort. Un effort. 67. Here are more examples. Look at them and then listen. Un café. Un café. Un ami. Un ami. En vérité. En vérité. En ami. En ami. En ami. En effet. En effet. Un effet. En effet. 68. Now look at the following words and then say them. So number 1. Un aimant. Un aimant. Let's see if that's right. Un aimant. Un aimant. Un aimant. Un aimant. Now let's try B. Un nouveau. Un nouveau. Un nouveau. Un nouveau. Un nouveau. Okay, letter C. En été. Un été. En été. Un enfant. Un enfant.
En anglais. En anglais. En anglais. En face. En face. En face. En Amérique. En Amérique. En tout. En tout. En tout. 69. Here is a sentence. Listen to the syllable division. Il en a. Il en a. Il en a. 70. Listen again, then say the first syllable. Il en a. Il en a. I. I. 71. Listen again. What's the second syllable? Il en a. Il en a. Lo. Oh, second, wait. Il en a. Well, the way that they're saying it, though, it sounds like it should be le. Il en a. But it says the answer is na. Second syllable. Il en a. Oh, third syllable. I'm sorry. I'm getting tired, I guess. Third syllable. Na. Na. 72. Here are sentences for you to say. Vous en avez. Vous en avez. Let's see. Vous en avez. Vous en avez. Vous en avez. Il en a. Oh, we're still on 72. 73. Okay, now here are some sentences for you to say. Vous en avez. Vous en avez. Vous en avez. Vous en avez. Letter B. Ils en ont. Ils en ont. Ils en ont. That's a hard one. Ils en ont. Ils en ont. Ils en ont. Letter C. Vous vous en allez. 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 Letter D. Nous en avons. 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 Nous en avons. Nous en avons. Nous en avons. Nous en avons. Il en parle. 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 74. Say the following questions in French. Begin your questions with est-ce que. So, are there any in the afternoon? Il y a un l'après-midi. I don't know why that's so hard for me to say. Il y a un l'après. On l'après. Il y a un l'après. Il y en a, I forget the preposition a. Il y en a l'après-midi, à l'après-midi, na l'après-midi, on a l'après-midi, on a l'après-midi, il y en a l'après-midi. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Oh, let's hear it. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? I think I said it. I think I got it. Letter B. Are there any next door? Est-ce qu'il y a un? Est-ce qu'il y a un à côté? À côté? Na côté? On à côté? On à côté? Est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a un à côté? À côté? Est-ce qu'il y a un à côté? Est-ce qu'il y en a à côté? Est-ce qu'il y en a à côté? Okay. Is there a cafe next door? Est-ce qu'il y a un café? Est-ce qu'il y a un café à côté?
Est-ce qu'il y a un café? Est-ce qu'il y a un café? Un café. Un café à côté. Un café à côté. Un café à côté. Est-ce qu'il y a un café à côté? Est-ce qu'il y a un café à côté? Un café. Un, I'm saying it wrong. Un café. Est-ce qu'il y a un café à côté? Est-ce qu'il y a un café au côté? Oh, is there a train this evening? Un train, un train, un train, un train. C'est dans la soirée, un train dans la soirée. Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train dans la soirée? Let's see. Est-ce qu'il y a un train dans la soirée? Est-ce qu'il y a un train? Est-ce qu'il y a un train dans la soirée? Est-ce qu'il y a un train dans la soirée? Okay. 75. Okay. Answer the following questions affirmatively. First, listen to the example. Question. Est-ce qu'il y a un train pour Paris? Answer. Oui, il y a un train pour Paris. A. Est-ce qu'il y a un café à côté? Oui, il y a un café à côté. 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 B. Est-ce qu'il y en a à côté? Est-ce qu'il y en a? What was that? Est-ce qu'il y a what? Oui, il y en a à côté. I guess he's saying, are there some next door? Yeah, there's some next door. Oui, il y en a. I need practice with that word. Confusing. C. Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Est-ce qu'il y en a l'après-midi? Are there some in the afternoon? Oui, il y en a. Il y a un à l'après-midi. À l'après-midi. Un à l'après-midi. Un à l'après-midi. Il y en a l'après-midi. Il y en a l'après-midi. L'après-midi. À l'après-midi. On a l'après-midi. On a l'après-midi. On a l'après-midi. Il y en a oui, il y en a l'après-midi. Oui, il y en a l'après-midi. Il y en a l'après-midi. D. Est-ce que vous allez à l'étranger? Est-ce que vous allez à l'étranger? Does that mean you're going to a foreign place? Oui, je vais. Oui, je vais à l'étranger. Oui, je vais à l'étranger. Like, I guess meaning going abroad. I. Est-ce que vous allez à Paris? Oui, je vais à Paris. Je vais à Paris. Je vais à Paris. Oui, je vais à Paris. Oui, je vais à Paris. 76. Question. Oh, 76. Okay. I'm spacing out because they switched up the questions at the end, doing something completely different for some reason. And I'm thinking, what are they doing? Okay, 76. Here are more questions. Answer them negatively. Listen to this example first. We haven't really practiced negative sentences, so that's a little bit unfair, but okay. Est-ce qu'il y a un train l'après-midi? Answer. Non, pas l'après-midi. Non, pas l'après-midi. A. Est-ce qu'il y a un train le matin? Non, pas le matin. Pas le matin. But I'm guessing it's probably like pas le matin. Non, pas le matin. Yeah. Non, non, pas le matin. Pas le matin. Pas le matin. Matin, matin. Non, pas le matin. B. Est-ce que vous y allez souvent?
Est-ce que vous allez souvent? No, je ne vais pas souvent. Well, but maybe they just say pas because they haven't done sentences like that. Pas souvent. Non, pas souvent. Yeah, no, pas souvent. Si. Est-ce que je pars samedi? No, pas samedi. Non, pas samedi. No, pas samedi. Dis. Est-ce que vous allez à Paris? No, pas Paris. No, pas Paris. Non, pas à Paris. Pas à Paris, pas à Paris, pas à Paris. 77. Okay, 77. Look at the following French words. Then say them before your instructor does. There's only one. La soirée. La soirée. La soirée. La soirée. I got the accent wrong. La soirée. 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 The accent's on soir. That doesn't make any sense because there's an accent on the E. La soirée. Okay, well, let's see. 78. Look at these words and say them. Okay, so now we've got poire, poire, Poire. poire, Poire. poire, noir, Noir. noir. Wow. Okay, next one is Noix. Noir, I guess. Noir. Noix. Noir. Doit. Doit. Doigt. Doit. Moi. 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 Loi. Loi. 79. Say these other combinations before your instructor does. Nuit. 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 Next, oui. 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 Next, moi. 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 And then lui. Louis. Lui. And then puis. 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 I think there's going to be a hard ooh in there. Puis. 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 Froid. Foi. I think I said it right, but it's funny. Puis. 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 Foi. Next, bout. 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 And then feu. 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 And then faux. 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 And then mais. 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 And then toi. Toi. And then peu. 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 80. Okay. All right, this is DIX in final position. Look at the following sentence and listen. Notice the pronunciation of the last word. À 18h10. À 18h10. 81. Was the X of the last word pronounced as X, Z, or S? Listen again. À 18h10. À 18h10, like an S. 82. When the word dis is the only word you're saying or the last word of any utterance, you must pronounce the X as an S. Look and listen and imitate. Dix. Dis, dis, Dix. dis. 83. The same rule should be applied to this word. Look at it. And then say it. Six. 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 84. Now say these before your instructor does. Il est 10 heures. Il est 10 heures. 10 heures. That's like a Z sound. Il est 10 heures.
Il est 10 heures. Il est 10 heures. 85. There was no X sound at the end of dix, but a Z. Right or wrong? Listen again. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Right. Okay. 86. 86. Say the following sentences before your instructor does. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Next one. Vous en avez 10. Vous en avez 10. Is that like you have 10 of them? Vous en avez 10. Vous en avez 10. Vous en avez 10. 10. See. Il est midi 6. Il est midi 6. Il est midi 6. Il est Yeah. Il est 6 heures. I almost let him say it first. Il est 6 heures. Il est 6 heures. 6 heures. Il est 6 heures. Il est 10h10. Il est 10h10. Il est 10h10. Okay, now it says review. This is 87. 87. Here is a review. Look at the following words as sentences and say them before your instructor does. Letter A. Vous allez à Paris. Vous allez à Paris. A. Vous allez à Paris? Vous allez à Paris. Next one. Est-ce que vous avez déjeuné? 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 Avez- Avez-vous une minute? Avez-vous une minute? Avez-vous une minute? Avez-vous une minute? Oh. No, don't pronounce the S. Avez-vous une minute? I don't understand when you're supposed to do that and when you're not. Avez-vous une minute? Okay. B. Let's see if we can do better in B. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Next one. À quelle heure partez-vous? À quelle heure partez-vous? À quelle heure partez-vous? À quelle heure partez-vous? Final B. Où est-ce que vous avez déjeuné? Où est-ce que vous avez déjeuné? Où avez-vous? I think I'm saying déjeuner wrong. Déjeuner. Déjeuner. Où est-ce que vous avez-vous déjeuné? Où est-ce que vous avez déjeuné? Où est-ce que vous avez déjeuné? Où est-ce que vous avez déjeuné? Okay, letter C. C. Il y a un train à 6 heures. Il y a un train. Il y a un train à 6 heures. Il y a un train à 6 heures. I guess we have to put it as na. Il y a un train à 6 heures. Let's see. Il y a un train à 6 heures. Okay, they don't do it. It's separate. Il y a un train à 6 heures. Il y a un train à 6 heures. Next one. Le train arrive à 10 heures. Le train arrive à 10 heures. Let's see. Le train arrive à 10 heures. Le train arrive à 10 heures. I have to avoid the temptation of saying train. I want to say that very badly, but it's train. I don't know if I'm saying that right. Le train arrive à 10 heures. Final one for C. Je pars samedi. Je pars samedi à 2h10. Je pars samedi à 2h10. Let's see. Je pars samedi à 2h10. Je pars samedi à 2h10. Okay, let's move on to D. D. Je pars samedi. Je pars samedi. Je pars samedi. J'arrive mercredi. Oh, I'm supposed to say that. J'arrive mercredi. Okay, final one. Je veux leur parler. Je veux leur parler. Let's see.
Je veux leur parler. Je veux leur parler. Je veux leur parler. Okay, let's try letter E. I. Un aviron. Un aviron. Let's see. Un aviron. Un aviron. Okay, next one. I have no idea what these words are. Un navire. Un navire. Un navire. Un navire. Un navire. Next one. Un pont. Un pont. Un pont. Next one. Un train. Un train. Un train. 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 F. Train. Okay, F. Il y a un. Oh wow. Il y a un. What does that even mean? Are there some at one? Okay. Il y a un naon. Il y a un naon. Il y a un naon. Let's hear this. Il y en a un. Il y a un à un. Separates them. Il y a un à 10. Il y en a 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 2. 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 I really have to work with this concept. Il y en a 6. Il y en a 6. Il y en a 6. Il y en a 5. Il y en a 5. Okay. Letter G. Je pars en auto. Je pars en auto. Je pars en auto. Je pars en auto. G. Je pars en auto. Je pars en auto. Je pars en auto. Il pleut en hiver. Il pleut en hiver. Let's see. Il pleut en hiver. Il pleut en hiver. J'en ai 3. J'en ai 3. J'en ai 3. J'en ai 3. Il en veut 10. 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 Il en a 6. Il en a 6. Il en a 6. Il en a 6. Okay. All right. This is the end of part 2, chapter 5. Introduction to French Phonology, chapter 5, part 3. Test 2. Test 2. All right, I have to take a break. I'm not going to do the test. There's only 4 minutes left. I'm done. That was 2 hours already, so I think we're done here. I'm not taking the test. Screw the test. All right, next time we are going to go on to unit 6. I'll see you next time. Okay, bye-bye.